only mostly in immunocompromised patient. This is also Kaposi sarcoma in palate, upper maxillary bone, just above the alveolar ridge. Okay, so Kaposi sarcoma, this is the indurated growth, cauliflower-like growth, lump, and this is quite evident, this is carcinoma. So, maybe whenever you get this picture, this is also late presentation. So, it starts with a small lump, small induration, but the patient ignored, or the patient is so much immunocompromised that the lesion flourish very rapidly beyond our imagination. Now, very important short note, pre-malignant lesion or potentially malignant lesion in oral cavity. Each of the lesion has high chance to develop a invasive carcinoma. These can be asked in your exam in short note format or in MCQ format. Which of these is pre-malignant lesion except? So, potentially malignant lesion, namely 4, but most common is erythroplakia. So, potentially malignant lesion of oral cavity, leukoplakia, erythroplakia, erosive lichen planus, and submucosal fibrosis. I will demonstrate every picture of these 4 lesions, okay? But this is all potentially malignant lesion or pre-malignant lesion. Never ever forget, this is very important question, frequently asked by the examiners, whether in theory or in practical. So, how the leukoplakia will come to you, patient of leukoplakia come to you like raised white patch in buccal mucosa or movable mucosa, under surface of the tongue. See, this is also speckled leukoplakia, the appearance of speckled. And this is true leukoplakia, okay? Chalky white lump or chalky white induration in movable mucosa of oral cavity. So, this is true leukoplakia and this is speckled leukoplakia. So, both of these are pre-malignant lesion. This is erythroplakia. This is also common. It has a pre-malignant lesion and every potential to transform a invasive squamous cell carcinoma. So, this is erythroplakia. Everybody can see the picture. So, this is erythroplakia. This is also a pre-malignant lesion, movable mucosa, most commonly inner surface of the cheek. So, this is the reddish discoloration or reddish induration over a certain area, and if left untreated or if left undiagnosed, it may turns into invasive cancer like squamous cell carcinoma. Now next, lichen planus, erosive variety lichen planus on the dorsum of the tongue. You see erosion with white patch, geographical distribution of the lesion on the dorsum of the tongue with erosion of the parent structure like tongue erosion. So, this is erosive lichen planus is also a pre-malignant lesion that has every potential to transform into a invasive carcinoma. Next, oral submucosal fibrosis. This is under surface of the tongue, and oral submucosal fibrosis, increased fibroblast proliferation in the epithelium or lamina propria, so that the normal movement of the tongue or the movable mucosa is restricted. Patient will come to you, ডাক্তার বাবু খুব ঝাল লাগছে, ডাক্তার বাবু মুখে কিছু দিতে পারছি না, সব সময় জ্বালা করে, and mostly this patient have a history of chewing betel nut or chewing gutkha
or chewing tobacco format over the many years, and they have developed such kind of fibrosis due to chronic inflammation. We know the healing by secondary intention after chronic inflammation by myofibroblast proliferation. Okay, the wound gap has been decreased due to contractile strength of myofibroblast. Here also in oral submucosal fibrosis, this myofibroblast, they have intense tendency to contract and intense tendency to restrict the movement of movable mucosa of the affected patient. So oral submucosal fibrosis, so more white, less erythematous and constricted. In severe cases of oral submucosal fibrosis, the patient even had a difficulty of opening his mouth. In your clinical classes, in your clinical posting, rheumatologist posting, or the patient will have vasculitis or scleroderma, you will get mask of faces. That is the face of a rodent. Okay, the sharp rodent-like face. So that is called mask of faces. The face like a mouse. So this is also a common cause of mask of faces or mouse-like faces, that is oral submucosal fibrosis. Another common cause of mask of faces or mouse-like faces, or patient have small oral orifice or difficulty to open his oral cavity, that is scleroderma. The same picture, the same thing, increased myofibroblast action, increased contracture and decreased relaxation, and the common contraction relaxation mechanism is blocked. So this is also pre-malignant lesion. So we have 4 pre-malignant lesion. One is erythroplakia, then leukoplakia, then erosive lichen planus and oral submucosal fibrosis. In books you may got some list of pre-malignant lesion, but common thing happens commonly in our everyday practice. So don't forget erythroplakia and leukoplakia whenever you ask in exam, in theory or in practical. Now signs and symptoms of oral cancer. Signs and symptoms. What is symptoms? What patient comes to you, and what is sign? What clinician infers from the patient. That is sign. So what is the symptoms of the patient? That is lumpiness, sore throat, white or red spot inside the mouth. The patient, while brushing his teeth on night or in day, he accidentally discovers a small white patch or anything. So the patient comes to you, a white or red spot inside the mouth by himself. So this is a symptom, white or red spot inside the mouth. Next, a sore in the mouth that won't heal. A sore in the mouth, possibly we confer that the sore or the ulcer has been depicted from the trauma of brush or trauma from biting the movable mucosa by own teeth. It is very common. These things, the sore, the redness, the small aphthous ulcer, this kind of thing is very common in everybody of us, whoever smoke or whoever don't smoke. From the trauma of the brush, from the trauma of the own teeth, from the patient of hysteria who have history of epileptic seizure, who had history of biting the tongue with his own teeth. So aphthous ulcer, sore throat, or any redness, any trauma, any ulcer, these are very common in all age group population. But any ulcer or any sore in the mouth that won't heal with conservative treatment. Jeep কেটে গেল, ভিটামিন বি দিল, বি কমপ্লেক্স দিল, বা ক্লোরহেক্সিডিন সলিউশন দিল, কেনাকট দিল, লোকাল স্টেরয়েড দিল, but spontaneously they heal, as because we have the highest number of bactericidal enzyme in our mouth.
any lesion, whether it is ulcer or induration or anything, that has the excellent property of healing spontaneously. Any oral lesion, as because they have the highest number of bactericidal property in oral cavity, the most common outcome of oral lesion is healing spontaneously or spontaneous resolution. But, or in conservative treatment, applying conservative treatment like chlorhexidine, applying conservative steroid, topical steroid like Kenacort. So any ulcer that won't heal even after conservative treatment, even after many days passage, then there must be a suspicion of the pre-malignant or malignant lesion, and that lesion should be thoroughly evaluated for any danger. So bleeding in the mouth, fungating growth with neovascularization. One thing of neoplasia you got to know in neoplasia chapter, that VEGF, vascular endothelium growth factor. So neovascularization, the tumor cell, they have very high growth rate, so they have very high demand. So who will feed their demand? The newly formed blood vessel from the factor of VEGF, they will proliferate new vessel, small sized and medium sized vessel, and that will feed the tumor. So any intraoral bleeding that come from the neovascularized vessel of the tumor bed, it may come, one of the symptoms. Falling teeth, any growth in the jaw, any growth in the gingival plate that expel the tooth from its cavity. So falling teeth and ill-fitted teeth, recurrent tooth infection, this can be a symptoms of oral cancer. Next, swallowing problem or pain. If the patient have any complaint in the deeper structure of oropharynx, okay, like the palatal tonsil or the base of the tongue, patient may have come to you with the problem of dysphagia to both solid and liquid food. First, they will complain of dysphagia to the solid, then with advancement of the disease, they may complain to you dysphagia to the liquid also. A lump in the neck in form of cervical lymphadenopathy, as we all know, the oral cavity cancer, the oral cavity lesion, whether it is a caries teeth, you may got a cervical lymphadenopathy. I have a cervical lymph node from early in my college days. I have molar teeth. So anybody, they can get a cervical lymphadenopathy, but the importance of that cervical lymphadenopathy, that is subclinical stage. So when you go to your clinics posting, you will see the teacher will show you that how to palpate the lymphadenopathy, how to classify it as significant lymphadenopathy and insignificant lymphadenopathy. So in case of our cervical region, the neck portion, the significant lymphadenopathy is marked as the enlargement of lymph node more than 1.5 centimeter. So it changes with the changing of the space, of changing of the location of the body. Like what is marked abnormal in cervical region, that is 1.5 centimeter, 1.5 centimeter beyond the long axis of the lymph node, that is significant lymphadenopathy and that should be evaluated. But in inguinal lymphadenopathy, in inguinal region, the vertical group and the longitudinal group, you all know from your anatomy knowledge, then the significant lymphadenopathy will be considered if the long axis of the lymph node more than 2.5 centimeters. So it changes with the location, whether it is cervical, whether it is axillary, whether it is inguinal or any other spaces. So a lump in the neck, if more than 1.5 centimeter in long axis, so this is significant. It may not come from the cancer, it may come from the reactive, from the lice in your head or excessive dandruff
caries tooth. These are all common cause of reactive lymphadenopathy in cervical region. But any lymph node more than 1.5 centimeter, you should evaluate that. It may be common thing happens commonly. It may be comes from your caries teeth or from your excess dandruff or even from your tonsillitis. But the non-healing of that lymphadenopathy, even after proper antibiotic therapy, proper conservative therapy, then you should raise a suspicion that this must be evaluated or in form of FNAC of the lymph node or biopsy of the lymph node. So what is the cause of lymphadenopathy? Then you have to evaluate that. And ear and earache. So the referred pain, you know the knowledge of referred pain from your knowledge of anatomy. So in cancer or any sore in tongue, base of the tongue, that pain can be referred to the tongue by which nerve? Trigeminal nerve. Okay? Trigeminal nerve, referred pain, otalgia may be there in case of sore throat or sore tongue or ulcer of the tongue. So these are all signs and symptoms. Additional symptoms that may be associated with this disease. So this is common signs and symptoms. Again I am telling you, common thing happens commonly. বাড়িতে কারোর একটা লিম্ফ নোড ফুলে গেল, এটা ক্যান্সার হতে পারে, নেভার এভার টোল্ড দ্যাট। এটা রিঅ্যাক্টিভ। কমন থিং হ্যাপেন্স কমনলি, হয়তো ড্যান্ড্রফের জন্য হয়েছে, হয়তো দাঁতে পোকার জন্য হয়েছে। কমন থিং সবসময় কমনলি হবে, পরীক্ষাতেও হবে, আর হচ্ছে জীবনের সাথে হবে, পেশেন্টের সাথেও হবে। সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে, কমন থিংস কমনলি হয়। সো দিজ আর কমন সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস। And other signs and symptoms, abnormal taste in mouth, maybe a fungating growth in the tongue or in the floor of the mouth, the lingual gland, sublingual gland, the taste buds that are distorted, they have lost the capacity to take the correct taste to the center of the respective center to the brain. So abnormal taste in the mouth may be another symptom. Mouth ulcer, I told you earlier that patient didn't get any view of that mouth ulcer as it is seated deep beyond the base of the tongue. How can the patient will come to know that? Very difficult. Patient সবসময় একটা টর্চ নিয়ে মুখের মধ্যে আয়নার সামনে ঘুরবে না, তো ডাক্তার এসে দেখবে হেড মিরর দিয়ে যে ওরোফ্যারিংসে একটা হয়তো মাউথ আলসার আছে। ডিফিকাল্টি সোয়ালোয়িং, ডিসফাজিয়া, first to the solid, then in advanced case to the liquid, and language problem or dystonia. This may also occur as we have the oropharynx that has the initiate of voice and the tonation of our voice, our speech. So anything in this cavity obstruct the normal airflow, so the patient will be difficulty in giving a speech or giving daily communication. So staging, TNM staging, like any cancer TNM, T for tumor, N for nodes, M for metastasis, TNM. So each letter in TNM has specific meaning. T, size of the primary tumor, T1, T2, T3, less than 2 centimeter, more than 2 centimeter, less than 1 centimeter, T1, T2, T3, like this. T4, N, the status of the cervical lymph node. If there is no cervical lymphadenopathy, then the status of the stage is N0. Okay? And if there is one cervical lymph node present, then N1. If it is two cervical lymph node present, then N2. If it is 3, then N3. M, presence or absence of cancer in the sites of metastasis other than primary tumor, metastasis. So if a tongue carcinoma patient have a metastasis in lung, so patient, how can we write the stage? That M1. But if there is no detectable distant metastasis, how can we write the staging then? MX. So no metastasis. Fortunate for the patient and the doctor, both. So this is TNM staging for any tumor, and it is also meaningful for the staging of oral cancer. Staging is defined through physical examination, diagnostic tests, and biopsy. So
This is multimodality approach. Only the visual examination or by calibration, how much the tumor dimension in long axis or how much the tumor has arise in the local site, only the visual examination will not suffice. It requires biopsy, it requires FNAC, it requires imaging. I will give you the view that a patient of tongue cancer has often go to the PET scan, that is available in two centers. One center in entire West Bengal, that is NRS Medical College, PET scan. So any metabolically active location found anywhere apart from the primary location, then the metastasis will be present. So diagnostic test, biopsy, imaging, FNAC, all are important for proper diagnosis and staging of oral cancer, in any cancer. Chest X-ray, USG abdomen, okay. So these are the diagnostic modality. Diagnosis of oral cancer, complete medical history and clinical examination. Medical history very important. Any offending agent like cigarette, gutkha, pan, betel nut, khoini, alcohol or mouthwash, alcohol-rich mouthwash. Then biopsy, tissue sample from the lesion and examine microscopically. Biopsy is the gold standard of diagnosis of oral cancer. Biopsy or histopathological examination, that the surgeon will excise from the lesion, whether it is superficial biopsy or the deeper biopsy containing the entire tissue. So the biopsy will tell you which kind of carcinoma it is, whether it is a squamous carcinoma, whether it is a verrucous carcinoma, whether it is a melanoma, whether it is a lymphoma or any variant, verrucous carcinoma. So biopsy is the gold standard of any cancer as oral cancer. Computed tomography scan, CT scan of the PNS. The patient often asked to do a CT scan of PNS, that is paranasal sinus. So any kind of locoregional spread or any kind of metastasis, any kind of other focus of the cancer, that can be traced to CT scan. Ultrasound of the abdomen, very important, any abdominal metastasis, and magnetic resonance imaging or MRI. So these are all spectrum of diagnostic modalities that is essential to diagnose the oral cancer, to staging for oral cancer and for prognosis of oral cancer. So epidemiological triad of oral cancer, agent, host and environment. You will go to your CM class in next year, then you will get many epidemiological triad, many epidemiological triangle of most non-communicable diseases and communicable diseases as well, that is agent, host and environment, epidemiological triad. So agent factor is biological virus, HIV, fungus, candida, chemical dyes, nickel or aromatic amines most commonly come from the burning paper of the cigarette, chromium, carcinogenic constituents of tobacco, alcohol and alcohol-based mouthwash. So anything and everything can lead to oral cancer. So these are all carcinogenic chemical or responsible chemical that may lead to oral cancer. Mechanical, sharp object, ill-fitted denture, very important. If you got any students or parents of the student, they have a ill-featured denture or a sharp teeth that is bothering him or her for many long days, don't waste any further time. Please do it corrected for prevention of any dreadful disease to come across. So this is all epidemiological triad. Age, incidence increases with age, more genomic instability, more decrease in telomerase activity, more cell death. So oral cancer mostly occur in 5th or 6th decade in life. Race, very important. Gender, male are more prone as male have more bad habits. Genetic factors, occupation, dye industry, the patient
which have a history of dye industry like petroleum industry or paint industry, they have a tendency to develop oral cancer. Immunity Kaposi sarcoma, I told you earlier, in AIDS patient. Social class, low income group mainly. Why the low income groups are affected? অনেক দিন ধরে একটা ডাক্তারবাবু মুখে একটা সাদা দানা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি খাচ্ছি, ঝাড়ফুঁক করছি, জড়িবুটি খাচ্ছি, কিন্তু যেটা দরকার সেটা করছি না, ডাক্তার দেখাচ্ছি না, পাশ করা ইএনটি বা জেনারেল ফিজিশিয়ান এনিওয়ান দেখাচ্ছি না, 6 মাস 1 বছর বাদে তোমার কাছে এসছে, তখন ফাঙ্গেটিং গ্রোথ নিয়ে এসছে, তখন ইউ হ্যাভ ভেরি লিটল থিংস টু ডু। বাট ইফ দ্য পেশেন্ট would come to you when it is very sub-centimeter in size, the lesion of the size of the lesion will be less than 1 centimeter, then many things you can do. The patient life can be saved. Okay? So it is more common in low socio-economic group because of lack of education within them. তা এখন ফেসবুক করে কিছুটা হয়তো বেড়ে গেছে, ফেসবুক ইউনিভার্সিটি, সবাই এডুকেটেড। Habits, smoking, alcohol, unhealthy eating. Okay. So these are all host factors. An environmental factor, water pollution, chloroform, air pollution, geographic variations, solar heat, industrialization. Many things can happen. So any etiology of cancer you will encounter in your future classes or in your future syllabus, that nothing is excluded as a risk factor. কোথায় যাব আমরা তাহলে? কি খাবো না? ক্যান্টিনে খাবো না? খেতে হবে। ধুলোবালি যেখানে আছে যাব না? যেতে হবে। সো দিস আর অল পোস্টুলেটেড থিংস। যদি বেঁচে থাকতে হয় তো ইগনোর কিছু করা যাবে না, কিছু ইগনোর করা যাবে। যে সিগারেট খায় সিগারেট হয়তো ছেড়ে দিল, যে ছাড়লো না সে খেয়ে গেল। কিছু আমাদের হাতে আছে, সবটা আমাদের হাতে নেই, যেটা হাতে আছে যেটুকু সেটুকু আমরা চেষ্টা করি। So this is all environmental factor, but most important is host factor. Okay. So prevention of oral cancer, many important. So have dental problems corrected if there is any. Minimize or avoid alcohol consumption. This is very hard to tell you after the closure of festival. Minimize or avoid smoking or any other tobacco use. Most commonly the chewable form of tobacco like gutkha, khoini, anything that is chewable and that has a prolonged time of contact with the surface, gutkha, khoini, these have highest propensity to develop oral cancer. So minimize the use of that. Practice good oral hygiene. So good oral hygiene, correction of ill-fitted denture is very important for prevention of oral cancer. And if beyond all these modalities of preventive measures, if the lesion will appear, then what is in our hand? That earliest diagnosis and earliest evaluation. Okay? So this is the take-home message of today's class, that never ever ignore any kind of unusual coloration, unusual surface elevation, unusual surface excavation, anything that is not normal, not within the physiological limit. Please go to the doctor, please consult with a health expert and get it corrected and get it evaluated at very first, because earliest diagnosis have tremendous role in prognosis, good prognosis of the patient. If earliest diagnosis come in right time, oral cancer patient have got 5-year survival rate more than 90%. So this is your take home message, that your parents, your friends, your dada, parat dada, local ফলওয়ালা, যে বলবে তোমাকে যে একটা মুখের মধ্যে কিছু হয়েছে ডাক্তারবাবু একটু দেখুন, যদি দেখো ওটা সন্দেহজনক, ওকে অবশ্যই কোথাও পাঠাও যেখানে ইভালুয়েশন করা যাবে। ওকে তুমি 7 দিনের ওষুধ দিতে পারো, যে 7 দিন কেনাকট খাও, কেনাকট লাগাও, ব্যথার ওষুধ খাও, কিন্তু ওকে ওর মাথায় ওটা ঢুকিয়ে দাও যে এটা খারাপ হতে পারে ভাই, ভালো খারাপ না হলে তো ভালো,
তো টেক হোম মেসেজ এটাই যে নেভার এভার ইগনোর এনি কাইন্ড অফ আনইউজুয়াল অকারেন্স ইন ওরাল ক্যাভিটি। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Any that what happened? This iodide converted to the iodine by peroxidase enzyme. After conversion of iodide to iodine, this iodine binds with the tyrosine residue and form MIT and DIT. Now, this step can be blocked by high level of antithyroidal iodide transiently and the antithyroid hormone thiamide groups of drug permanently. This peroxidase conversion. So, two molecules of DIT binds with each other and form T4 or levothyroxine, whereas one molecule of MIT binds with the one molecule of DIT forms T3. So, up to this organization, thyroxine, T3, MIT, DIT releases up to this all MIT, DIT, T3, T4 are inside the gland. Now, it requires for its action to go into the systemic circulation. So, after that formation, they release from the thyroglobulin by exocytosis and proteolysis. Exocytosis and proteolysis from the apical colloid border. So, ratio of T3, T4 is to T3 is 5:1. In physiological condition, the release of T4 to T3 is 5:1. Transport it reversely. So, there is a release of this T3, T4 in the blood. In the blood, they bind with reversibly with the protein, primarily TBG, that means thyroxine binding protein. Thyroglobulin present in the blood or gland. In the gland, DIT, MIT, T3, T4 binds with the thyroglobulin, whereas in the blood, for its transport, it requires thyroxine binding globulin. Thyroxine binding globulin. And about 0.04% of total T4 and 0.4% of T3 are free. So, most of the T3 and T4 are in a binding state with the thyroxine binding globulin inside the blood. So, as you see, first is the transporter. Transporter, the name of this transporter which transport iodide inside the gland is sodium iodide synthetase, which can be blocked by perchlorate. All these are the inhibitor. So, if this sodium iodide synthetase are inhibited, so what happen? Less amount of iodide is available inside the gland. So, less amount of iodide converted to the iodine. So, less amount of synthesis of MIT, DIT, less amount of T3, T4 synthesis will happen. Secondly, after iodine converted to the iodide inside the gland by an enzyme called peroxidase, which is inhibited by the drugs like iodine and thioamides. Thioamides are the main antithyroid drugs used in the clinically. After that, iodine binds with the tyrosine residue. Peroxidase helps to formation of iodine from the iodide. This iodine then binds with the tyrosine residue, form MIT, DIT, and one molecule of MIT binds with the DIT, forms T3, whereas two molecule of
DIT forms T4. After formation of this MIT, DIT, T3 and T4, they releases by exocytosis and proteolysis from the apical membrane. And in the blood vessels, they bind with the thyroxine binding protein and transport through the systemic circulation. And there will be a peripheral conversion of the T4 to T3, which can be inhibited by radio opaque beta blocker, corticosteroid and amiodarone. Another thing is the amiodarone, which group of drug it is? Antiarrhythmic. So it is a broadest spectrum antiarrhythmic drug and it contains a higher amount of iodine. So they prevent peripheral conversion. So iodine concentration is very high in amiodarone. They can produce both hyperthyroidism and hypothyroidism depending upon the thyroid status of the patient. So there may be drug-induced hypothyroidism or hyperthyroidism. A drug is, if there is a drug-induced hyperthyroidism or hypothyroidism, amiodarone may be a major cause. Now there is synthesis already covered. Now what next is, after synthesis, after action, there will be degradation. So deiodination is the main pathway. Deiodination may be due to the outer ring monodeiodination of outer ring that produce T3, whereas there may be production of the reverse T3 by deiodination of T4. Reverse T3 or T3 may be produced by deiodination. Amiodarone, iodine, content contrast, radiopaque contrast, beta blocker, corticosteroid, even severe illness and starvation, they prevent the conversion of T4 to T3, which is more potent, T3 or T4? T3 is more potent. So if we go hypothalamic, pituitary, thyroid axis, cold acute psychosis has a positive impact, like circadian rhythm, they have a positive impact, whereas severe stress, there is a negative impact in the hypothalamus. From hypothalamus, which hormone released in this situation? TRH is released. So TRH release will be increased in case of cold acute psychosis or due to the circadian rhythm and pulsatile rhythm, whereas it can be inhibited by severe stress. Then from that they release stimulation go into the pituitary. Pituitary stimulation, after that there is a TSH release. TSH stimulates to release T3 and T4. If there is a increased amount of T3, T4, there is a inhibitory effect in the pituitary as well as hypothalamus. There is a auto-inhibition of release of T3, T4 due to the inhibition in the hypothalamus level as well as the pituitary level. In a disease called Hashimoto thyroiditis, there is a synthesis of antibody that can act as a TSH, and there is an increased release of T3 and T4. The antibody present in the Hashimoto thyroiditis, there is a in any autoimmune disease, there is a increased release. After that, in Graves' disease, it is continuous, the increased release of T3, T4, whereas in Hashimoto, there will be exhaustion of the T3, T4 and there will be subacute thyroiditis lead to hypothyroid. In the Graves' disease, TSH receptor stimulating antibody is released, and that increased release of T3, T4 in a sustained period and produce hyperthyroidism.
In pharmacokinetic, it absorbs in the duodenum and ileum. The food, other drugs, gastric motility and intestinal flora that can alter its absorption. So absorption is in the duodenum and ileum, and drugs, food, gastric acidity and other intestinal flora can inhibit or alter their absorption. Bioavailability of levothyroxine is close to 80%, whereas T3 is almost completely absorbed, up to 95%. In mild hypothyroidism, the absorption is not altered, but in the mixed edema, what happens in the edema, there will be, in the mixed edema is a severe variant of hypothyroidism, where there is a edema in the subcutaneous tissue and there is a edema even in the intestine. If there is a edema in the intestine, there is a decreased absorption of thyroid in case of mixed edema coma. In this situation, we have to give this drug in which route? In parenteral route, especially IV. So it absorbs in the small intestine, duodenum and ileum. Food, drugs and other intestinal flora can alter this absorption. Next, bioavailability for levothyroxine T4, it is up to 80%, T3 very high, up to 90%. Their absorption can be altered in severe mixed edema, but in case of mild hypothyroidism, this alteration will not be there. In case of mixed edema, the patient may require intravenous hormones, thyroid hormones. So in mixed edema coma, why we require intravenous or parenteral hormonal transport? Why? Because not fast, there is no absorption, reduced absorption due to the mixed edema coma in the subcutaneous tissue of the GI tract. In hyperthyroidism, the clearance of T3 and T4 will be high. So dose will be, half-life will be decreased, and exactly opposite into the hypothyroidism. That means the clearance and of T3, T4 as well as will be decreased. So T half will be increased in case of hypothyroidism. Drug-induced microsomal enzyme, if there is a induction, what happen? Induction e ki hoy? Enzyme induction e T3, T4 e ki hobe? What will be the effect on the তাতে কি হবে সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি কমে যাবে, তাহলে কি ডোজ বাড়াতে হবে না কমাতে হবে? ডোজ বাড়াতে হবে, কিন্তু মোস্ট কমনলি কিছু করতে হবে না। কারণ why? Microsomal enzyme acts on the free portion, and what is the percentage of free portion of T4 and T3? 0.04% for T4, 0.4% of the T3. So even they metabolize, there is a huge amount of this T3, T4 is already there as a storage in the serum by binding with the thyroxine binding protein. Clear? So even there is a metabolism increased of T3, T4 due to the enzyme induction. The free portion, that is only 0.04% or for the T4 and 0.4% for the T3, that will be increased metabolism. So there will be the re-equilibrium with the binding to the free side. The free is only 4, so there is a storage is more than
99%. So there will be increased metabolism, yes, but is it clinically important? No, because of this high storage. So increased metabolism of both T3, T4, normal hormone concentration, it is compensatory by the hyperperfusion of thyroid, as well as patient receives T4 replacement required increased doses maintaining the clinical effectiveness. Clear? So TGB increase in pregnancy. What is TGB? Globulin. But it is not clinically significant. Concentration of total and bound hormone will be increased, but free portion will be the same. So mechanism, how it acts? How it acts? Intracellular receptor. What are the other drugs that can act? The receptor is intracellularly? Estrogen, testosterone, vitamin D. All these are either cytoplasmic or internuclear. Konta? So T4 converted to the T3 by 5' deiodinase. Then T3 goes inside the nucleus. So it is not cytoplasmic, it is a nuclear receptor, internuclear receptor. T3 binding a specific T3 receptor protein, and that leads to activation of the nuclear receptor, that leads to increased formation of the RNA and subsequently the protein. So this thyroid function will be prompt, or it takes time. The action of this thyroid hormones, is it in seconds or minutes or in days, or how long it will take? So because there is a synthesis of the first from the DNA to RNA, RNA to protein. So this is a synthesis process, takes a long time. So here T3 or T4, they first converted to the T3, then go inside the cytoplasm, and from the cytoplasm to the nucleus. They binding with the specific binding portion and formation of the RNA, and after formation of the RNA, there is a formation of the protein. So it takes hours to days for its action. So preparation of choice is T3 or T4? T4 is preparation of choice because of its stability, uniformity and low cost, lack of foreign protein, easy laboratory measurement in the serum level, long half-life. So single dose can be given. Single dose can be given for the T4. T4 converted to T3, intracellularly administration of the T4 produce both hormone. If we give T4, there will be T4 as well as T3. Whereas if we give T3, it cannot be converted into the T4 and their action is short. T3 action is short. So what happens? If the T half will be short, so there is a requirement of repeated administration of the T3. T3 4 to 5 times more potent than T4, even though it is not recommended routinely for the replacement therapy. Shorter T half, multiple doses, higher cost, greater difficulty in monitoring, greater hormonal activity, and that leads to monitoring is difficult, activity is high. So there may be cardiotoxicity. So explain why we preferred T3 over T4 for T4 over T3 for regular replacement therapy. Number one, cost. Number two,
it is potent. Now, potency wise, T3 is much more potent, but it is much more stable, cheap, and T4 can convert it to T3. So we can have T4 as well as T3. Difficulty to measure in the laboratory for T3. So there may be chances of cardiotoxicity with higher doses. It is used sometimes for the suppression of the TSH. Up to this is the T3, T4. T3, T4 a synthesis, which stage, what are the drugs or agent can inhibit it. Then why we prefer T4 over T3. And in myxedema coma, why we preferred in the parenteral route. Why we prefer in the parenteral route? কে বলবে? In myxedema coma, the patient is hyperthyroid or hypothyroid? Sure, hypothyroid to. In that case, we have to give an anti-thyroid drug or we have to replace thyroid. Replacement of thyroid. Which thyroid will be given? T4. In which route? Why? Microsomal enzyme এখনো সেই আটকে আছে microsomal enzyme. Myxedema মানে there is a edema periphery as well as there is a edema in the mucosa of the GI tract. কোথা থেকে absorb হয়? Duodenum and ileum. ঠিক আছে? ileum থেকে there is a edema. So there is a reduction of the absorption due to as there is a edema in the mucosa of the duodenum and ileum. Clear? So we prefer parenteral route, more specifically intravenous. So reduction of the thyroid activity and thyroid effects, interference of the thyroid hormone production. কোথায় কোথায় হতে পারে? কোথায় কোথায় হতে পারে? কোন কোন স্টেজে থাইরয়েড সিনথেসিস ইনহিবিশন কোন কোন স্টেপে হতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে আয়োডাইড আপটেক, এনআইএস কে যদি ইনহিবিট করে। তারপরে হচ্ছে আয়োডাইড থেকে আয়োডিন কনভার্সন কে করে? পারক্সিডেজ এনজাইম, সেটাকে ইনহিবিট করা হয়। সেকেন্ড ওয়ান, মডিফিকেশন অফ টিস্যু রেসপন্স অফ দ্য থাইরয়েড হরমোন, সেটা কিভাবে করতে পারি? টু প্রিভেন্ট কনভার্সন ফর এনি অ্যাকশন অফ থাইরয়েড, it required T4 to convert it into a T3 because ultimately T3 enters the nucleus and have that modification. So if we inhibit the conversion from T4 to T3, that will reduce or modify the tissue action of the thyroid. Glandular destruction with radiation of surgery. যদি গ্ল্যান্ডটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, but there is a radiation to destroy the gland. This is the third point. So what is goiterogens? Goiterogens, this is the agent that suppress the secretion of T3 and T4 to a subnormal level. যদি T3 T4 কমে যায় কি হবে? Then there will be increased TSH. TSH বাড়লে কি হবে? There will be a stimulation in the thyroid gland. So thyroid gland will be enlarged in size. So all these agents that reduce release of T3 or T4, T3 T4 যেই সিরামে কম হবে, what happen? The inhibition, auto inhibition of this thing, there will be the inhibition is less. So there will be increased release of TSH, and this TSH acts on the thyroid gland itself and that enlarge the thyroid gland. Antithyroid component used clinically is thioamides. Thioamides are the agents that clinically used commonly. Iodides. Why iodides? Why iodides is important? Huh?
Wolff-Rayet phenomena, and third, radioactive iodine. These three agents commonly used as a clinical scenario. And in case of, there is another thing is that surgery of radiation. Thiamides, major group of drug used in thyrotoxicosis, propyl thiouracil, then methimazole and carbimazole. Carbimazole converted to methimazole inside the body. Methimazole is 10 times more potent than the propyl thiouracil. propyl তাহলে প্রাইমারিলি দুটো গ্রুপ, একটা হচ্ছে propyl thiouracil, আরেকটা গ্রুপে আছে methimazole and carbimazole. So propyl thiouracil rapidly absorbed, whereas completely absorbed in methimazole, but its rate is variable. Peak serum level after 1 hour. Bioavailability is up to 50 to 80%. Due to incomplete abortion, large first class metabolism in the liver is there, so there will be less bioavailability. Volume of distribution, total in body fluid accumulate in the thyroid gland. Thyroid gland accumulate হচ্ছে. Whereas volume of distribution similar to the propyl thiouracil, তার মানে all over the body and it concentrated in the thyroid gland. Excreted by the kidney within 24 hours, slower than the propyl thiouracil. তাহলে মেন কথা হচ্ছে যে propyl thiouracil rapidly absorbed হয়, whereas variably absorbed by methimazole, and lastly excretion is slower for the methimazole or carbimazole. How it acts, propyl thiouracil or carbimazole, methimazole কিভাবে কাজ করে, how it acts, কাকে T3 T4 কে কিভাবে ইনহিবিট করবে সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ বুঝতে পারলাম না, বলো। এনসেডস আবার এখানে কি করে আছে? propyl thiouracil, primarily peroxidase block. Both carbimazole, methimazole and peroxidase. Peroxidase has a additional effect to inhibit symport of sodium iodide transporter. না প্রাইমারি অ্যাকশন বললে কিন্তু ওটা বলতে হবে। ফার্স্ট কার্বিমাজল মেথিমাজলের মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি তাহলে? peroxidase, and it inhibit formation of iodine from the iodide. In case of propyl thiouracil, mechanism of action, inhibition of peroxidase, first one. Second point is the inhibition of the symporter. And the first point দুটোর ক্ষেত্রে is the inhibition of peroxidase. Half-life where propyl thiouracil is 1.5 hours, 1 hour 30 minutes, 6 hours for the methimazole. Antithyroid dosing interval influenced by accumulation of the thyroid gland. Both these drugs concentrate in the thyroid gland, and that requires less amount of frequency than if compared to the T-half. For propyl thiouracil, we have to give 4 times a day or 3 times a day. That means 6 to 8 hourly দিতে হবে propyl thiouracil. Dose is 100 milligram to inhibit the organification 60% for 7 hours. Single dose of methimazole that can help antithyroid effect longer than the 24 hours. Single mild to moderate hyperthyroidism is adequate. So explain why is that? So even T-half is very small. For propyl thiouracil it is 1.5 hours, and for
methimazole, carbimazole, it is around 6 hours. But we have to give the drug, if there is a T-half is 6 hours, then how many times we have to give the drug? না 1 point T-half যদি 1.5 হয় কি করে হবে? স্টেডি স্টেট করতে গেলে কি রকম লাগে? এটা তো লেখা আছে, কিন্তু তোমার যদি একটা ড্রাগের T-half 2 আওয়ার হয় তাহলে স্টেডি স্টেট মেনটেন করতে কতক্ষণ লাগে? কবার দিতে হবে? 12 বার দিতে হবে। তাহলে কিন্তু দিতে হচ্ছে 3 থেকে 4 বার। কেন? হ্যাঁ, তার মানে কি 3 বার থেকে 4 বার দিতে হচ্ছে। কেন ওয়াই? প্লাজমা হাফ লাইফের জন্য নয়, প্লাজমা হাফ লাইফ যেটা এটা কনসেন্ট্রেট করছে ইনসাইড দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। সো দো ইট হ্যাজ এ ভেরি শর্ট হাফ লাইফ, ইট ডাজন্ট রিকোয়ার দ্যাট increased frequency because they concentrate কোথায় কনসেন্ট্রেট করছে? গ্ল্যান্ডে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে itself it is a storage type scenario. So even though T-half is less, we have to give in very less frequently. Methimazole, carbimazole once a day, whereas propylthiouracil 3 to 4 times a day, because they concentrate inside the thyroid gland. They both cross the placental barrier, concentrate even in the fetal thyroid gland. Risk of fetal hypothyroidism will be there. Propylthiouracil preferred in the pregnancy. MCQ: which antithyroid drug given in the pregnancy? কি থাকবে? কার্বিমাজল, propylthiouracil, 3 নম্বর রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন, 4th is none of the above. কোনটা হবে? propylthiouracil. Why we are not giving radioactive iodine? Because it also it can act as a phytopathy. Because it more protein bound, the less amount of this propylthiouracil cross the placental barrier, so it preferred over the methimazole or carbimazole. Even methimazole and carbimazole is associated with congenital malformation, and that is called কি বলে? teratogenic drug. Teratogenic means developmental growth এর সময়, that means up to 5 weeks to 14 weeks যখন অর্গানোজেনেসিস হচ্ছে তখন we should avoid methimazole. And propylthiouracil is much more protein bound, so less amount cross the placental barrier. Even it is less toxic or less phyto abnormalities seen with the propylthiouracil in comparison to the carbimazole or methimazole. In case of lactational, there is a low concentration of both drug is released from the breast milk, but it is considered clinically safe during the lactational period. So explain why propylthiouracil is drug of choice in hyperthyroidism in pregnancy over carbimazole or methimazole. কি প্রোটিন বাউন্ড, 2 নম্বর হচ্ছে লেস অ্যামাউন্ট ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল বেরিয়ার, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ফিটোপ্যাথি ইজ সিন উইথ দ্য কার্বিমাজল. Thyroamides have a multiple mechanism. Primary is they inhibit the peroxidase catalyzed reaction and block iodine organification. These steps are primary thing. Then additionally block the coupling of the iodide. Propylthiouracil also inhibit deiodination as well as of the T4 to T3. Do not block uptake of iodide in the gland.
but most important or MCQ purpose, it inhibits the peroxidase enzyme. Adverse effect, most common adverse effect is the skin effect, maculopruritic rashes, altered senses of taste and smell, rare but severe adverse effect like lupus. Lupus means SLE type of action. SLE তে কোন organ involve হয়? Only starting from CNS, kidney, heart, every organ, because it causes vasculitis, lymphadenopathy, hyperproteinuria, exfoliative dermatitis. All these are rare but very severe disease. Acute arthralgia, polycerositis. Polycerositis মানে কি হবে? Inflammation of serous cavity. Inflammation of serous cavities. But fatal is the, for fatal adverse event, hepatitis for the propylthiouracil and cholestatic jaundice for the methimazole. These are the fatal side effects. So for this, before starting of any antithyroid drug, we have to check কি প্যারামিটার দেখব? একটা পেশেন্ট অলরেডি তার হেপাটাইটিস হয়ে আছে কিনা, তার লিভার কম্প্রোমাইজড হয়ে আছে কিনা, নাকি ড্রাগটার জন্য এটা স্টার্ট হলো, কিভাবে বুঝবো? এলএফটি কখন করব? বিফোর স্টার্টিং অফ দ্য ড্রাগ and with a 1 month, 2 months interval to see that if there is a deranged LFT. So even before the starting of the antithyroid drugs, we have to go for the LFTs. Most dangerous complication is agranulocytosis. This agranulocytosis is increased due to the older age. If there is a higher dose of methimazole, it is reversible with discontinuation of the drug. Broad spectrum antibiotic therapy may require if there is a agranulocytosis. Agranulocytosis হলে কি হবে? পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? গ্র্যানুলোসাইট কোনগুলো, অ্যাগ্রানুলোসাইট কোন? হ্যাঁ, যদি সেগুলো যদি কম হয়ে যায় কি হবে তাহলে? না, পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, তোমার কাছে আসবে কি নিয়ে? Repeated infection, different type of repeated infection which is not controlled by the usual antibiotic. Then only we have to give, first if we stop the antithyroid drug, specifically methimazole, this agranulocytosis can be reversed, but it takes times to reverse. During that time we have to give broad spectrum antibiotic. It is a monovalent enhancer, perchlorate, pertechnate and thiocyanate. এটা কি করে অ্যাকশন করবে? Symport, sodium iodide symport will be inhibited. Block the iodide by go inside the gland by competitively inhibiting the iodide transporter, and this transporter, name of this transporter is sodium iodide symporter. The main side effect of this group of drug is aplastic anemia. Main severe side effect is aplastic anemia. Previously, iodide was used as a solo agent, but nowadays it is the first drug used as an antithyroid drug. But nowadays it is very rarely given as a solo drug, it only gives as an additional one. Inhibit organification, hormone release. Hormone release is the main. Pharmacological action is dose is the more than 6 milligram per day. Inhibition of thyroglobulin proteolysis. Thyroglobulin proteolysis, why it is important? Thyroglobulin proteolysis release, because MIT, DIT and formation of T3, T4 is bind with the thyroglobulin.
for its action, this drug T3 T4 requires to go into the blood vessels from the thyroid gland. For that there is a dissociation required from the thyroglobulin. If that is inhibited, what happen? Release of T3 T4, though it is synthesized, it will be stored in the gland, not in the action of the blood. Decrease the size and vascularity of the hyperplastic gland. So for this, what happened? Before a very large vascular thyroid gland, specifically in case of tumor, we give this iodide to shrink, to devascularize and reduce the size of the thyroid, because it will be helpful for the surgery. সার্জারির জন্য যদি খুব বড় গ্ল্যান্ড থাকে এবং তাদের অনেক ব্লাড ভেসেলস থাকে, তাতে সেটা সুবিধা হয় সার্জারি করতে, না ছোট এবং দেয়ার ইজ এ লেস ব্লাড ভেসেলস। সো বিফোর এনি লার্জ সার্জারি, লার্জ থাইরয়েড সার্জারি, we give this iodide. It induces hyperthyroidism, job Bedsau phenomena, by precipitating. There may be hyperthyroidism or hypothyroidism depending upon the state of the thyroid in the patient. Improvement of thyrotoxic syndrome requires 2 to 3 days. So it can control also thyroid storm. Thyroid storm is the myxedema is a hypothyroid state. Hyperthyroid state is a thyroid storm. Thyroid storm e tale ki drug debe? Antithyroid. For prompt action, we give iodide. It should not be used alone. Initiate only after giving thiamide therapies. Why? Why we have to give iodide only after thiamide therapy? Because it can increase a hyperthyroid state, induces a hyperthyroid state. So before starting of the iodide, we have to give, if the কোন গ্রুপে the propyl thiouracil or carbimazole methimazole. চলো আর কি আছে? Chronic use of iodide in pregnancy is avoided. The drugs used in pregnancy is antithyroid, propyl thiouracil. Even iodide cannot be given because they cross the placenta and causes fetal goiter. Adverse reaction is iodinism. In most causes are reversible if discontinued. There is a rare anaphylactic reaction is there, acneiform reactions, swallowing, salivary gland, mucous membrane ulceration, conjunctivitis, rhinorrhea is there with the iodides. But serious action, adverse effect is anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction, what is the drug of choice in anaphylactic reaction? Sure. হ্যাঁ, কিভাবে কাজ করে? অ্যানাফাইল্যাক্সিসে কি সিমটম হয়? অ্যানাফাইল্যাক্সিসে পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? হাইপোটেনশন। এনিওয়ান এলস কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? অ্যানাফাইল্যাক্সিসে শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করবে। তো শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করলে কিভাবে অ্যাকশন হবে? হ্যাঁ, কিভাবে কাজ করবে? হ্যাঁ, তাহলে beta 2, they acts on the beta 2 receptor present in the tracheobronchial smooth muscles. Agonist or antagonist? Agonist. আর কি করবে? They also block the alpha 1 receptor. করে না? স্টিমুলেট করবে। স্টিমুলেট করলে কি হবে? তাতে কি হবে? There will be less edema. There will be less local edema. So first one, by stimulating beta 2 bronchodilation, by stimulating alpha 1 vasoconstriction, less amount of tissue edema. ঠিক আছে, এই পর্যন্ত। তাহলে কি কি অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ হলো?
মেথিমাজল, কার্বিমাজল, প্রোপাইল থাইরয়েড আয়োডাইডস। এর মধ্যে কোনটা, if we have to give propyl thiouracil, how many times a day? 3 to 4 times or 6 to 8 hourly. T half of propyl thiouracil, T half of carbimazole or methimazole, 6 hours. How many times you have to give these drugs? Huh? Single dose, very good, single dose. Which drug we preferred in pregnancy? Why? Why we prefer propyl thiouracil over carbimazole? দেখে তো সবাই বলতে পারে, না দেখে মনে করার চেষ্টা করো। এটা ফিটোপ্যাথি 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে মোর প্রোটিন বাউন্ডিং, লেস ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার। আচ্ছা, if there is a thyroid malignancy or hyperthyroid with a increased vascularity, which drug will preferred before the surgery? Iodine. কি করবে সে? They shrink the gland as well as vascularity. We have to give propyl thiouracil or carbimazole before giving iodide. Why? কেন দিই আগে? আয়োডাইড দেওয়ার আগে প্রোপাইল থাইরোসিল অর কার্বিমাজল, মেথিমাজল দিলাম, দিতে হবে কি? কেন দিতে হবে? বিকজ দে ক্যান ইনডিউস আ থাইরয়েড স্টর্ম অর ভেরি হাই hyperthyroid state. So before giving iodide, we have to protect that. For protection, we have to give propyl thiouracil. So first we start propyl thiouracil, carbimazole, then only we can give iodide. Mechanism of action of propyl thiouracil, একটা যদি এমসিকিউ আছে একটা লিখতে হয় তাহলে কি করতে হবে? পারোক্সিডেজ এনজাইম। তারপরে অ্যাডিশনালি রিলিজ, সেগুলো আছে। কোনটা করে না, কোন স্টেপটা এফেক্ট করে না? সিম্পোটার এফেক্ট করে না। ঠিক আছে, চল। Each and every point of this note, because these are the questions you have to answer during your exam. সেই অর্থে অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন তোমাদের যা আছে তা এখান থেকেই, এই সিস্টেমিক পোর্শন থেকেই আসবে। দিস ইজ এ হিউজ টপিক। টোটাল 13 সিস্টেম আছে। আউট অফ 13, 9 সিস্টেম ইউ হ্যাভ টু আনসার। So during the exam, you will be given an image-based question. That image might be of gross of a pathology, gross of a systemic portion, and the microscopic examination of that pathological portion. তোমাদেরকে প্রত্যেককে খাতা আনোনি, তোমাদেরকে মানে ইয়ে শেয়ার করতে হচ্ছে, মানে একজন আরেকজনকে পেজ, লুজ পেজ শেয়ার করছে। দিস ইজ রিয়েলি প্যাথেটিক। I will not take any class furthermore with PPT presentation. I will not take any single class. Either that could be DOP session or from lecture class. Please. So first topic of your systemic portion is stomach. So from the stomach, the main focus, the practical portion basically should be on some important topic. One is peptic ulcer disease, second is carcinoma stomach, each and every point of carcinoma stomach, and third portion, these two mainly for your undergraduate topic. These two topics you should know each and every point, including the DOP session. But in the peptic ulcer disease, PUD, peptic ulcer disease, you have to differentiate between two
important pathological term is renal ulcer. And a peptic ulcer disease is utterly important for you is H. pylori. H. pylori in toto. The pathogenesis of peptic ulcer and the role of H. pylori. Mechanism of H. pylori pathology and what are the diseases caused by H. pylori. Okay. But this portion is not included in the session. We only concentrate on portion in carcinoma stomach or from any point of systemic pathology. You will be given two things. One, image or mount specimen of gross pathology. Second portion will be microscopic examination. Microscopic examination or microscopic feature that could be or slide. This is the toughest portion, slide. Okay. So when you will be given any gross, I mean any mounted specimen, তোমরা প্রত্যেকে মিউজিয়ামে গিয়েছো তো, প্যাথোলজি মিউজিয়াম। আজকে বোর্ডটা খারাপ আছে, নেক্সট দিন থেকে আমি ক্লাস ওখানেই নেব। প্যাথোলজি মিউজিয়ামে গিয়েছো তো? Each and everyone should go at least once কি, মানে many times you have to go pathology museum. You have been given a mounted specimen of a particular systemic portion that could be stomach carcinoma, could be anything, could be colon carcinoma, exact anything, tuberculosis, etc., cirrhosis. And you will be asked some questions related to this gross pathology. What are those questions? One, gross. Identify the structure. Identify the structure. And what are the identification ID marks? That is identification marks of that structures. Second portion will be, can you identify any pathology related to this structure? Can you identify if there is any kind of pathology, then describe the pathology. Describe the pathology. These three is the main and first question of any kind of mounted specimen or gross specimen. And after the gross exam, if you give an image or slide of microscopy of that portion, that pathology, you will be asked for feature of that pathology. These four are the first four questions you will be given from any mounted specimen. Either it can be an image or mounted specimen, and after that the related slide or image of that specimen. বোঝা গেল? So
with the carcinoma stomach. That is neoplasm related to the stomach. Into that oncopathology portion, you have to identify the normal stomach. If I categorize a stomach anatomically, it can be categorized into three portions. What are the portion? এখান থেকে portion. What are the three portion? Portion 1, portion 2, and portion 3. What are these three portion? Body, this end is known as lesser curvature and this end is known as greater curvature. So, not only in anatomical category, there will be some subtle features, subtle differentiating features of fundus, body and pylorus under microscope. কটা বাজছে? This slide is from normal histology from cardiac end or fundus. This is from body and this portion is from pyloric end. Okay. Now identify the structures. Suppose there are four layers of GIT. What are the four layers? Four layers of GIT. সেরোসা থেকে শুরু হচ্ছে। First layer of GIT from inside to outward. আমরা প্যাথোলজিতে যখনই কোনো কিছু ডেসক্রাইব করব from inside to outward. Muscularis what? Complete the terminology. Complete the term. Muscularis propria. Because in mucosa it can be further divided into three sublayers. What are they? Second layer is lamina propria. লেয়ার বলেছি, কোনো মেমব্রেন বলিনি। কি? বেসাল? জোরে, গ্যাংলিয়া, বেসাল ল্যামিনা কোথার নিচে থাকবে? থ্রি সাব লেয়ার্স বলেছি, থ্রি সাব লেয়ার্স। ওয়ান ইজ লাইনিং এক্স্যাক্টলি মাস্কুলারিস মিউকোসি। And fourth serosis. So these are the main structures. Now identify this. This is from pyloric end. Fundus end. Tall columnar lining. And within the lining of within the cell of tall columnar cell, there will be mucin. These mucins are produced by tall columnar cell itself and they will lubricate this area. These cells are basically known as foveolar glands. এই পুরো পোর্শনটাই হচ্ছে মিউকোসাল লেয়ার। দিস ইজ লাইনিং। white portion below the lining is lamina propria, and below the lamina propria there is a small muscular lining. This is a muscularis mucosae.
Can you appreciate it? Identify it? Okay. Within the lamina propria, these are called small glands known as gastric glands. Okay. These gastric glands are to some extent coiled, spring এর মতো coiled হয়ে আছে, and from the mucosal lining some crypts entering within the mucosa, some deep invagination going within the lamina propria. These are known as gastric pits. So this is foveolar glands, this is gastric pits, this is lamina propria, this is gastric gland, and this is known as muscularis mucosae. হ্যাঁ মধ্যে থাকবে, লাইনিংটাকে বলে মধ্যে থাকবে, বিকজ they will produce mucinous material and lubricate the lumen. বোঝা গেল? লাইনিং এ নাই, ঠিক আছে। কি differentiating point? These gastric glands are short and this lining, I mean the small gastric glands, sorry, these gastric pits are short invagination, and the gastric glands are to some extent coiled. বোঝা গেল? নেক্সট চলে এলাম ফান্ডাস থেকে বডিতে। বডিতে দেখো, this is known as this portion is foveolar glands. Invagination from foveolar glands within the lamina propria known as gastric pits. এই লেন্থটা দেখো, ল্যামিনা প্রোপ্রিয়ার লেন্থটা দেখো অনেকটা বড় compared to that portion of lamina propria from fundus. If we go into the gastric, I mean body proper, this length is longer a bit, and there are so many gastric glands, so many. There are 4 type of gastric glands actually, 4 type of cells are there. These are chief cell, oxyntic cell, parietal cell, and enterochromaffin cell. This cell will line these small gastric glands. Small gastric glands are lined by these 4 kind of cell. And if I jump from body to pyloric end, see these invaginations are much more deeper, because from the pyloric end itself the nutrients are get absorbed. So these gastric pits are more invaginated within the lamina propria. Okay, these 3 are from 3 different parts, and this is a basic histology. Now I am going to the pathology itself. তোমাদের ফার্স্ট স্পেসিমেন থাকবে এটা, benign gastric ulcer and malignant gastric ulcer. So if the peptic ulcer disease, that is duodenal ulcer or gastric ulcer present, they will present as a ulcer. Ulcer means there will be breach of epithelial lining. Okay, so first gross specimen in this image. Can you identify the gross? How can this gross specimen can be identified? There will be some folia-like structures within the image. These are known as gastric rugae. RUGAE, gastric rugae. This gastric rugae itself identifying points, gross identifying points of any gastric specimen, stomach specimen. Okay, here also some folia-like structures within the lumen itself. This is a hollow viscera. Within the lumen there are so many folia-like structures, and these are known as gastric rugae.
So this is a stomach specimen. Now, what is the pathology of this stomach specimen? There is an ulcer, crater-like ulcer, ইঁদুরের গর্ত. Any ulcer, any kind of ulcer, মুছে দিচ্ছি এটা. পয়েন্টগুলো শোনো, হ্যাঁ? কোনো বইয়ে কোথাও স্পষ্ট করে কোনো জায়গায় লেখা থাকবে না. প্লিজ. If there is any ulcer, পুরোটা মুছে দিচ্ছি. Ulcer has some structures gets denudated or ulcerated or breached. This portion of epithelium is breached. এইখানকার epithelium-এর লাইনিংটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে. So it will form an ulcer. Any ulcer will have three important points. One margin, one base, based on this three important differentiating point, we can okay. And of course, so first point will be the location. Any benign ulcer, peptic ulcer disease or gastric ulcer, they will present at antral region, antral or pyloric region, because the most common etiology of gastric or peptic ulcer disease is H. pylori, and they mainly colonize at the antral region. Along the lesser curvature. But malignant ulcer could be any portion. Of course, they also mainly focused at the antral region. Why? Because H. pylori is also very important, very much important etiopathological factor of gastric adenocarcinoma. কি adenocarcinoma ব্যাপারটা কি পরে বলছি. And they will localize at the point. Second point, see, this is a benign ulcer. This margin is rolled out margin, but this is a malignant ulcer, irregular margin, rolled out clean margin, irregular margin. So benign ulcer, the margin will be irregular. এই আলসারের বেসটা দেখো, দিস ইজ দ্য বেস. আলসারের নিচে মিউকোসা ডেনুডেশন হয়ে গিয়েছে, নিচে আমরা সাবমিউকোসা দেখতে পাচ্ছি. সো দিস বেস ইজ ক্লিন, বাট সি দিস বেস, so many necrotic proliferated material, polypoid type of lesion is present, and this is necrotic base. So in case of benign ulcer, the base is clean, clear, but in case of malignant ulcer, it is polypoid type of lesion and base is necrotic. Of this ulcer is sloughed out mucosa, but here the content is malignant proliferated lesion, neoplastic lesion or necrotic lesion.
but in malignant it is necrotic material either or and fifth point necrotic material or neoplastic growth, স্লাপড আউট মিউকোসা, স্লাপড আউট, ছিঁড়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিছু গ্র্যানুলেশন টিস্যু, স্লাপড আউট মিউকোসা। অ্যান্ড ফিফথ, RUG, they are directly radiating from the margin of ulcer, radiating from margin of ulcer। কেমন লাগবে দেখতে আলসারটাকে? তাহলে margin of the ulcer, the rugi are radiating from margin of the ulcer, but this rugi এখানে এই পোর্শনে these rugis are not encroaching up to the margin, এখানে একটা বড় গ্যাপ থেকে গিয়েছে, সেইখান থেকে রুগীগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রুগী is normal pathology, normal structure, but this is a pathological portion, so রুগী encroaching the ulcer in case of benign, not encroaching the margin of ulcer, radiating bolo by encroaching bolo radiating from the মানে base of the ulcer, but this is not radiating। এই কোশ্চেনটা তোমাদের করবে। ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার বলো। বিনাইন পোর্শনটা তোমাদেরকে ক্লাসে নিয়ে নেওয়া হবে, আমি পড়াবো না। সেকেন্ড, তার আগে গ্যাস্ট্রিক নিওপ্লাজম, এইটুকু বোঝা গেল? একটা অ্যান্সার দিতে পারবে? এটা একটা কোয়েশ্চেন, মুছে দিচ্ছি। So any malignancy, I mean any kind of neoplasm could be benign, তাই তো? Any kind of neoplasm of two type, benign and malignant। তোমাদের একটাই বিনাইন এন্টিটি স্টোমাকের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, একটাই এন্টিটি তোমাদের মনে রাখতে হবে ফর দ্য স্টোমাক, গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোমা। শুধু মনে রেখো, নামটা মনে রেখো, গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোমা। ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে it can be divided into origin of cell, if it arise from epithelial lining then it is carcinoma, if it is arise from lymphoid cell, so that would be lymphoma, if it is arise from neuroendocrine cell, চারটে সেল বলেছিলাম গ্যাস্ট্রিক বডিতে, প্যারাইটাল সেল, চিপ সেল, অক্সেন্টিক সেল অ্যান্ড এন্টারোক্রোমাফিন সেল। সো দিস ইজ আ নিউরোএন্ডোক্রিন সেল। কুলচিস্কি সেল, ওরকম প্রচুর আছে। জি সেল, টি সেল, জি সেল গ্যাস্ট্রিন প্রডিউসিং সেল, এক্স্যাক্টলি ওই রকম প্রচুর নিউরোএন্ডোক্রিন সেল আছে। সো এনি টিউমার অ্যারাইজিং ফ্রম নিউরোএন্ডোক্রিন সেল আর নোন অ্যাজ neuroendocrine tumor। And fourth tumor, tumor, and fourth mesenchyme, স্টোমাতে যে স্মুথ মাসেল গুলো আছে, মাস্কুলারিস মাস্কুলারিস প্রপ্রিয়া, যে স্মুথ মাসেল, ওটা তো স্মুথ মাসেল আছে, তো আছে। সো দিস ইজ অ্যান কম্পোনেন্ট অফ কানেকটিভ টিস্যু। সো এনি কানেকটিভ টিস্যু থেকে যদি কোনো নিওপ্লাজম অ্যারাইজ করে,
These are known as mesenchymal origin neoplasm. So these are known, basically these are sarcoma. বাট একটা বিশেষ টাইপ অফ সার্কোমা ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে, মানে ম্যালিগনেন্সের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ বিনাইন ইন নেচার, বাট দ্যাট হ্যাভ সাম ফিচার্স অফ ম্যালিগনেন্সি নোন অ্যাজ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল স্টোমাল টিউমার. Intestinal stromal tumor. Other than gastrointestinal stromal tumor, what are the other mesenchymal tumor? স্মুথ মাসল থেকে অ্যারাইজ যখন কোনো বিনাইন টিউমার করবে বলা হয় লিওমায়োমা. স্মুথ মাসল থেকে যখন কোনো বিনাইন টিউমার অ্যারাইজ করবে, এনি বিনাইন টিউমার অ্যারাইজিং ফ্রম এনি স্মুথ মাসল ইজ নোন অ্যাজ লিওমায়োমা. অ্যান্ড এটারই যখনই ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট হবে, দ্যাট উইল বি নোন অ্যাজ লিওমায়োসার্কোমা. ব্লাড ভেসেল আছে তো, যে কোনো এরিয়াতে ব্লাড ভেসেল আছে. সো এনি বিনাইন টিউমার, okay, that malignant counterpart is hemangiosarcoma. Origin benign tumor hemangioma, blood vessel origin malignant tumor hemangiosarcoma. বাস এই কটাই মনে রাখো. তার মধ্যে এই কটা ম্যালিগন্যান্ট এন্টিটির মধ্যে মাইক্রোস্কোপিক স্লাইড আসবে তোমাদের জন্য. বলো বলো বলো, নাম মনে রাখছি, হিম্যানজিওসার্কোমা, জাস্ট নামটা মনে রাখো. দিজ আর মেসেনকাইমাল অরিজিন, ব্যাস এই পয়েন্টটুকু মনে রাখবে. খুব সিলেক্টিভলি পড়তে হবে. তুমি যদি পুরো বই দেখতে যাও তা পাগল হয়ে যাবে. অবশ্যই পড়বে, প্রত্যেকে পড়বে, রবিন্সটাই পড়বে, কিন্তু সিলেক্টিভলি জিনিস মনে রাখতে হবে, নাহলে পাগল হয়ে যাবে. কার্সিনোমা ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে the most important entity, 75% cases of stomach origin malignancy is carcinoma. Okay, rest 10% is lymphoma, and rest 12% is gastrointestinal stromal tumor, and around is. So আমরা পড়বো আজকে, মানে মেইনলি তোমাদের যে টপিকটা পড়তেই হবে, দ্যাট ইজ স্টোমাক. এতক্ষণে আমি আজকের টপিকে ঢুকলাম, কার্সিনোমা স্টোমাক. ওকে, epithelium origin. Basically, carcinoma stomach is the fourth most common cause of malignancy death worldwide in case of male, and fifth most common cause of malignant related death in case of female worldwide. It is the seventh most common cause of malignancy related death in India, and second most common death in Japan. Okay. The most common entity in carcinoma is adenocarcinoma. Okay. Okay. তো কথাই বললাম, তখন কিছু ইটিওলজি মনে রাখি, যে কোন এরিয়াতে থাকবে বেশি পাবো আমরা. It is mainly present, carcinoma stomach mainly present in East Asia and South Pacific region. Just কানে শুনে রাখো, আমি কথাগুলো বলছি, এগুলো তোমরা আরো অনেক শুনবে, জাস্ট মনে রাখো. East Asia and South Pacific region. And most common country কোথায় পাওয়া যায়? জাপানে. এগুলো সবকটি এমসিকিউ, এই জন্য মনে রাখো. Usually the age of presentation is 7th decade. What are the etiopatology? First হচ্ছে diet. Food has a compound known as N-nitroso compound.
This is an important etiological factor of pathogenesis of stomach carcinoma. Next, low vitamin C. Third, complex carbohydrate. Complex carbohydrate. And low protein. These are all included in diet. Second, infection and environment. Poor hygiene, lack of sanitation, and the most important factor, H. pylori infection. H. pylori infection. H. pylori infection. H. pylori infection. অবশ্যই। Third, previous history of duodenal polyp, some hereditary carcinoma, hereditary malignancy syndrome, and partial gastrectomy. যে মুহূর্তে বলবে hereditary malignancy syndrome, and the last point is partial gastrectomy. তুমি যে মুহূর্তে বলবে hereditary malignancy syndrome, then the next question will be, what are the hereditary malignancy syndrome? These are 1. APC, familial APC and APC syndrome. Next, Lynch syndrome. Just বলে আছে, এগুলো সমস্ত তোমাদের থিওরিতে পড়াবেন, জাস্ট ফর সেক অফ কমপ্লিশন বলে আছে। Lynch syndrome. Next, CDH1 mutation. Lynch P53 মিউটেশন হয় ওখানে। Lynch syndrome, CDH mutation, microsatellite instability, সব পড়বো, এটা তোমাকে কোলনে গিয়ে আবার পড়বো আমি, সেই জন্য এখন বলছি না। Microsatellite instability and hereditary non-polyposis coli syndrome, HNPCC syndrome. These are the syndrome associated with stomach carcinoma. And personal habit এর মধ্যে synergistic effect থাকবে। Smoking has a synergistic effect in carcinoma stomach. So these are mainly etiology. And two important association is male gender and pernicious anemia. Okay. Etiology, diet, environment, H. pylori infection, previous history of duodenal polyp, gastrectomy, hereditary malignancy syndrome, smoking, male gender, pernicious anemia. এই কটা কথা বললে 5-এ 5। Next question. What are the presenting feature? Mainly carcinoma, stomach carcinoma can be divided into two very important type according to the Loren classification. One is intestinal type. এইটা তোমাদের কোয়েশ্চেন। Diffuse type and Loren classification. Diffuse type and intestinal type of carcinoma. This is intestinal type of carcinoma. কি পাবো গ্রসে কি পাবো? What are the gross features of intestinal type of carcinoma? There will be an polypoid type of mass.
বুঝতে পারছো? দিস ইজ এন পলিপয়েড মাস, একটা পলিপ লাইক স্ট্রাকচার। পলিপ মানে যারা লাইনিং থাকে আর একটা এন্ড মেইন বডি থেকে অ্যারাইজ করে, দিস ইজ পলিপ। কি পলিপ মানে? তিন দিকে এপিথেলিয়াম লাইনিং থাকবে and one portion is attached to the body or structure. বোঝা গেল? So this mass is basically, this is a mass, neoplastic growth. This is originating from the mucosa. ঠিক আছে? And they have a proliferating features, in gross, irregular, polypoid mass arising from body. Okay? But another type which is known as in diffuse type of carcinoma, they have a important features that these malignant cells infiltrate within the mucosa, submucosa, different structures, but they don't have any kind of mass. And when they infiltrate, these malignant cells are infiltrating within the different structures of stomach, they basically contract and the whole stomach size is getting shortened, reduced. It will not accommodate the food, etc. It will not dilate. It will actually look like leather bottle. This leather bottle type of stomach, due to presence of diffuse type of carcinoma, is known as limnitis plastica. ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টার্ম নেওয়া আছে তোমাদের জন্য, limnitis plastica। দুটো টাইপের হলো, proliferating মানে ওয়ান হচ্ছে intestinal type, they have a polypoid proliferating mass, but in diffuse type they have a limnitis plastica type of gross redal bottle type of contracted stomach appearance. What are the other important pathological, what are the other differentiating features of diffuse and intestinal type? Diffuse type usually present in young age group. Okay. Intestinal type age group. Diffuse type, they have a syndromic presentation or familial presentation. Mane, this cancer runs in family, but intestinal type, প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা এমসিকিউ আসতে পারে। intestinal type, it is a hot topic basically তোমাদের আন্ডারগ্র্যাজুয়েটের জন্য। intestinal type is nothing but a environmental or diet related, and it is sporadic. Third point, diffuse and intestinal. এই পয়েন্টটা মনে রেখো। The gene mutation associated with this diffuse is CDH1 loss, or known as E-cadherin loss. E-cadherin loss. But intestinal, APC gene mutation. ব্যাস একটা কথাই মনে রাখো, এপিসি জিন মিউটেশন। বাকি আরো অনেক আছে, মোস্ট কমন হচ্ছে এপিসি জিন মিউটেশন, বাট এখানে হচ্ছে ই ক্যাডহেরিন লস, বিটা ক্যাডেনিন মিউটেশন আর এপিসি মিউটেশন। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট intestinal type most important feature, one of the microscopic feature, it is tubulovillous. Histomorphology is most common.
But in diffuse type, signet ring cell carcinoma type, according to the histomorphology, signet ring cell type of carcinoma is seen in case of diffuse type, but tubulovillous type, it is intestinal. In case, I mean, tubulovillous type of morphology usually seen in intestinal type. Okay? And last point, root of is lymphatic route of transmission মানে metastasis. The spread of metastasis in case of intestinal type is lymphatic or hematogenous. But in case of diffuse type is direct spread or transmural. ট্রান্সমিউরাল মাসলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি পেরিটোনিয়াম দিয়ে মাসলের মধ্যে দিয়েছে। বলছি দিস ইজ আ টাইপ অফ প্রেজেন্টেশন, এক্স্যাক্টলি বলছি। সো দিজ আর ইম্পর্টেন্ট মানে ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স। দেখে নি জিনিসগুলো। তুমি এতদিন যখন এতদূর পর্যন্ত চলেই এসেছো, কার্সিনোমার অ্যাডিনোকার্সিনোমার মরফোলজিক্যালি অনেক কটা ভাগ আছে। দুটো নাম শুনেই নিয়েছো, একটা হচ্ছে টিউবিউলোভিলাস, একটা হচ্ছে কি বললে সিগনেট রিং। গার্লফ্রেন্ডকে যখন বয়ফ্রেন্ডরা ওই সেই আংটি দেয়, ঠিক আছে, সিগনেট রিং একে বলে, সিগনেট রিং। ঠিক আছে, ম্যালেরিয়াতে পাওয়া যায়। সিগনেট রিং কথাটা এখান থেকে এসেছে, ঠিক আছে, যে রানী রাজাকে বা রাজা রানীকে যখন বৈবাহিক সম্পর্ক করা হতো তখন লন্ডনে বা মানে এটা তো আমরা তো সবাই ব্রিটিশদের কলোনিয়াল কাজকর্ম করি, তো সেখানে হচ্ছে ওই সিগনেট রিং না দিলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। কোনো মানে পার্সন হচ্ছে বিবাহিত, তার একমাত্র চিহ্ন ছিল ওই সিগনেট রিং। কেন সিগনেট রিং বলা হয় দেখছি। আর একটা হচ্ছে মিউসিনাস টাইপ। These three variation of adenocarcinoma is most common. দেখে নি, এটা প্রথমে বিনাইন বলেছিলাম, দিস ইজ গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোমা। অ্যাডিনোমা মিন্স দিস ইজ আ পলিপ। পলিপ মানে দেখো এটার একটা স্টক আছে, উইথ দিস টাই কাইন্ড অফ স্টক, মানে থ্রু দিস স্টক ইট ইজ অ্যাটাচড উইথ দ্য বডি অ্যান্ড দে হ্যাভ অ্যান এপিথেলিয়াল লাইনিং। This is gastric adenoma. Three morphological variant বললাম, tubulovillar, signet ring and mucinous type. Mucinous. Okay. Now, intestinal type এ যখনই আসবে তখন tubular and villous architecture is the most common type of intestinal type of adenocarcinoma. কেন টিউবিউলার বলা হয় বলে দিই, মুছে দিচ্ছি। হ্যাঁ, this is pyloric end, gastric pits. Suppose these are gastric pits. Okay, and these are glands. Okay, this proliferated, I mean dysplastic cell
collection of dysplastic cell, they will form a gland-like structure, and these gland-like structures mimic normal gastric glands, or they mimic any growth simulating the gastric pits. This growth which simulates the gastric pits are known as tubular structure, টিউবের মতন, এজন্য tubular, and gastric pits are basically in GI pathology known as villus. পরে আমরা পড়বো কোলনে কি পড়বো, পরের দিন ক্লাস নেব কোলন, সেখানে কি পড়বো villi. So look like villi, these are known as villus. So as the morphology simulating the normal structures like tubular and villus, these are known as tubular villus architecture. দেখে নাও, এই যে এটা একটু ভিতর থেকে তোলা, উপর থেকে তুললে দেখবে যেরকম টিউবুল ইনভ্যাজিনেশন হয়েছে, আর এগুলো কয়েল গ্ল্যান্ডের মতন আছে না, অনেকটা কয়েল গ্ল্যান্ডের মতন, এগুলোকে বলা হয় ভিলাস। সো দিস ইজ ওয়ান ইন মরফোলজি, টিউবুলার ভিলাস মরফোলজি। এ দেখো, এটা নর্মাল স্ট্রাকচার, ফোবিউলার গ্ল্যান্ড, মাইক্রোস্কোপিতে এরকম, দিস আর ফোবিউলার গ্ল্যান্ডস, বুঝতে পারছো? দিস আর গ্যাস্ট্রিক পিটস, মাস্কুলারিস মিউকোসি, ডিপ টু দ্য মাস্কুলারিস মিউকোসি, এই যে সাদা সাদা জায়গাগুলো দেখছো, এগুলো হচ্ছে মিউসিন, আর তার মাঝখানে যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছ, সেলের স্ট্রাকচার, এগুলো অনেক কটা সেল একটা ছোট ছোট গ্ল্যান্ড করে আছে, ঠিক আছে, যেগুলো মিউসিনের মধ্যে ভাসছে। নর্মাল স্টোমার মধ্যে মোর দ্যান 50% মিউসিন চলে এসেছে। দিস ইজ মিউসিনাস ভ্যারিয়েন্ট অফ অ্যাডিনোকার্সিনোমা। না, সাবমিউকোসা না, এটা একদম সেরোসা পর্যন্ত থাকতে পারে। ওকে, অ্যান্ড লাস্টলি সিগনেট রিং। এই দেখো এই এরিয়াগুলো কি আছে, সেলের উইদিন দ্য সেল huge amount of mucinous material accumulating within the cytoplasm and the nucleus is pushed to the periphery. এই তোমাদের যে কোনো আংটির মধ্যে, আংটি যে মানে পাথরটা থাকে, সেরকম সাপোজ ধরে রাখো যে এই আংটি আর এই হচ্ছে পাথর, এই সেলের মধ্যে আছে মিউসিন, আর নিউক্লিয়াস, abnormal নিউক্লিয়াসটা পুশ টু পেরিফেরি। These are looking like signet ring. So these are known as signet ring cell carcinoma. বুঝা গেল? These are morphological variants of carcinoma stomach. তাহলে কি করে প্রেজেন্ট করবে? Usually carcinoma stomach presents in late. In the initial phases, there will be no symptom, asymptomatic. But when they present with symptoms, the most common symptom is anemia. Why? Because suppose there is an ulcer. The ulcer is breaching the normal blood vessels. The wall of normal blood vessel. So there will be bleeding from the ulcer. যদি কন্টিনিউয়াস একটা এরিয়া থেকে ব্লিডিং হয়ে যায়, that bleed might be in form of frank bleed which comes out at the time of vomiting, or they passes through the whole gastrointestinal tract and they comes out within the stool. That is known as occult bleed, or that might be frank bleed also. So এইখানে তোমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন থাকবে, ম্যাডাম জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি শুনেছো চারটে টার্ম? খুব মিষ্টি করে কথা বলেন না, আমার মতন চাচামিচি করেন না। তোমরা কি শুনেছো চারটে টার্ম? হেমাপটিসিস, হেমাটোচেসিয়া, মেলিনা।
when frank blood come out at the time of emesis মানে vomiting, when frank blood coming out at the time of vomiting, vomit plus blood hematemesis. But when frank blood coming out at the time of coughing or at sputum, it is known as hemoptysis. So sputum plus blood, it's hemoptysis. কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি? তো ক্লিনিক্সে যে আশা কোন কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি? এইবার অ্যাকচুয়ালি আমি মেডিসিনে আসছি, এবার প্রপার মেডিসিনে আসছি। কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি? কি বল? হ্যাঁ, ভমিট, হ্যাঁ ব্লাড আছে, তখন কিছু বুঝতে পারবি না ব্লাডটা কি কালারের হবে। কোশ্চেন হচ্ছে কালার, ইটস অল অ্যাবাউট কালার। একটু মাথা ঘামা। হিমাপটিসিসে হিমাটেমেসিসে ব্ল্যাকিশ হবে। ওয়াই? খুব ভালো। ওয়াই? ক্লট হচ্ছে না। স্টোমাকের মধ্যে কি থাকে? প্রচুর অ্যাসিড থাকে। অ্যাসিড HCl যখন হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে কি হয়? অ্যাসিড হিমাটিন হয়। দ্যাট অ্যাসিড হিমাটিন উইল অল্টার দ্য blood itself and it will look like cola color or brown color. So brown color blood যখন তুমি পাবে history taking এ, this is hematemesis. যখন fresh blood with sputum পাবে, this is hemoptysis. So next medicine question এবং পরের question, what are the causes of hemoptysis, what are the causes of hematemesis? এটা হচ্ছে মেডিসিনের কোশ্চেন। এন্ড অফ কোর্স আমার খুব পছন্দের কোশ্চেন হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ এ কেস অফ সিভিয়ার হিমোপ্টোসিস। চলো, এটা আমার পড়ানোর জায়গা না। মেডিসিন হিমাটোচেজিয়া, frank blood in stool, chezia. If it is occult or altered blood, occult blood in stool, it is known as melena. তার মধ্যে অবশ্যই তোমার হিমাটেমেসিস মানে হিমোপ্টিসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে না, সো দে মাইট প্রেজেন্ট অ্যাজ হিমাটেমেসিস অর মেলিনা। এছাড়া কি হতে পারে? অ্যানিমিয়া হতে পারে। অ্যানিমিয়ার সমস্ত ফিচার থাকতে পারে। This is the most common presentation, anemia, hemoptysis, melena. So next, একটা মাস আছে স্টোমাকে এবং due to that malignancy the nutrition is not getting absorbed and this mass has a high metabolic rate, so these are absorbing, these are utilizing maximum amount of nutrition. True or false? True or false? আগে বল। মাছটা খেয়ে নিচ্ছে, একটা এক্সেসিভ প্রলিফারেশন হচ্ছে কোনো একটা জায়গায়, সে নিউট্রিশন গুলো খেয়ে নিচ্ছে, কি হবে তার এফেক্ট দেশের বডির উপর? কি এফেক্ট হবে? লস অফ ওয়েট, ক্যাকিক্সিক ফিচার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। So loss of weight, cachexia, vomitingটা পড়ছি কেন? These are important features of any kind of malignancy. So this is also an important clinical feature. Third হচ্ছে একটা intestinal type of growth, দেখলি তো পুরো লুমেনটাকে অক্লুড করে আছে। So that mass may palpate at the epigastrium region. ওইগুলো জানিস তো? এপিগ্যাস্ট্রিয়াম কোনটাকে হাইপোক্যান্ড্রিয়াম জানিস তো? জানিস? এপিগ্যাস্ট্রিয়াম রিজিয়নে একটা palpable mass. And when you actually taking into the body, you are taking any food, that mass will move from right to left at the epigastric region. Movable mass at epigastric region. These are important features of carcinoma. That metastasis might involve
left supraclavicular lymph node, left supraclavicular lymph node, and they have a different kind of fancy name. খুব নামগুলো এত ইম্পর্টেন্ট কি বলবো। ফার্স্ট হচ্ছে ভিরকোজ lymph node, ভিরকোজ lymph node. Left supraclavicular lymph node metastasis is known as varicose lymph node. Left axillary lymph node metastasis is known as Irish nodule. Irish nodule. কি কিছু বলছিস? Left axillary lymph node. Sister Mary, M-A-R-Y, Mary Joseph nodule. প্রত্যেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট। সিস্টার ম্যারি রয়েছে পেরিয়াম্বিলিক্যাল মেটাস্টাসিস অফ স্টোমাক কার্সিনোমা, সিস্টার ম্যারি জোসেফ নোডিউল। ওকে, পাউচ অফ ডগলাস কোথায় আছে? রেকটাম আর রেট্রোপ্যারিটোনিয়াল গাটারের মধ্যে যখন মেটাস্টাসিস হবে তাকে বলা হয় ব্লুমার shelf, 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 Bloomer shelf. And if there will be transperitoneal metastasis and that metastatic cells are depositing on the surface, this is known as, if it metastasizes at bilateral ovary, this is known as Krukenberg tumor. এই শুরু হচ্ছে, এই নিয়ে তোমাদের সারা জীবন থাকতে হবে বাবা, কিছু করার নেই। এতগুলো তো কিছুই না। ব্লুমার শেপ হচ্ছে পাউচ অফ ডগলাস, ক্রুকেনবার্গ টিউমার, বাইলাটারাল ওভারি, ট্রান্সপেরিটোনিয়াল মেটাস্টাসিস। সিস্টার মেরি জোসেফ নোডিউল হচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য পেরিয়াম্বেলিকাস। এই শুরু হলো, সার্জারি পর্যন্ত গিয়ে, সার্জারিতেও গিয়েও শেষ হবে না। অঙ্কোলজি, রেডিওলজি, অঙ্কোপ্যাথোলজি, অঙ্কো সার্জারি, এনি জায়গায় সব কটাতে। সিস্টার মেরি জোসেফ নোডিউল কোনটা? ক্রুকেনবার্গ বাইলাটারাল ওভারি। ওকে, so these metastases are that might be the first symptom, first clinical sign of carcinoma stomach. Okay, so these are presenting features. Location wise, different naam, different জায়গায় location হতে পারে। Metastasis, that metastasis might be in lymph node, that could be in hematogenous spread, that could be in solid organ also. So the metastasis might involve the distant site. Distant site এ যখন metastasis বলবে, সব সময় মনে রাখবে চারটে জায়গা আছে distant site এ metastasis। এখনই এরকম করলে কি করে হবে বাবা, এই তো সবে শুরু হলো সিস্টেমে। লাং, লিভার, ব্রেন, ব্রোন, এই চারটে জায়গায় মেটাস্টাসিস মনে রাখবে। লাং, লিভার, ব্রেন, বোন। জনি এলএলবি, এলএলবিবি, জনি এলএলবির এলএলবিবি, লাং, লিভার, ব্রেন, বোন। কিছু যদি মনে না পড়ে, তুমি এই চারটে নাম বলবে ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিসের, জাস্ট ইউল বি ক্লিয়ারড। অ্যান্ড ইউজুয়াল কি লাং, লিভার, ব্রেন, বোন। ওকে, so these are the presenting features and the complication might be কি complication হতে পারে? They might present as peptic ulcer, I mean stomach ulcer, and that stomach ulcer might perforate, means সেই আলসারটা এতটাই গভীর হচ্ছে যে they go into the serosa and produce malignant ascites. Okay, malignant ascites, this is the major complication, malignant ascites. How do you diagnose any case of carcinoma stomach? Presenting features হলো এ হলো ফার্স্ট, তোমাদের কাছে যখন আসবে তোমরা কি করো, একটা চট করে এখন আর কিছু দেখো না, কোনো সাইন সিমটম আর দেখো না। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে কি আচ্ছা, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে কি করতে হয়, কি দেখতে হয়? How do you diagnose a case of carcinoma stomach? After clinical examination, in straightforward, go into USG.
হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ ইউএসজি কি, সেখানে যদি কোনো মাস থাকে, আরে শোন ভাই এক মিনিট, ইফ দেয়ার ইজ এনি মাসের পুরো মেজারমেন্ট তোমাকে দিয়ে দেবে। আমাদের কেন দরকার হয় এটা জানার জন্য? খুব সহজ ব্যাপার, এটা তোমাকে কেটে দিয়ে দেবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে জিনিসটাকে কেটে বাদ করতে হবে। পার্শিয়াল আর টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করা হয় এবং দরকার হলে নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি করা হয়। দিস ইজ দ্য মানে এন্ড স্টেজ। এখন হচ্ছে একটা মানে টার্গেটেড কেমোথেরাপি দেওয়া হয়, টার্গেটেড কেমো রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়, টার্গেটেড কেমো রেডিওথেরাপি। তো এই সমস্ত করার জন্যে আমাকে না কোনো যখন কিছু কেটে যখন বাদ দিতে হবে, আমাদের মতন কিছু অধম আছে তারা লাস্ট মানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ ডায়াগনোসিসটা করে। মানে কি করে তারা এই সমস্ত উল্টোপাল্টা জিনিসগুলো দেখে এবং দেখে বলবে তার কি কি মানে গ্রেড আছে, মানে সে কি এটা ভালো খারাপ, না সে 5 বছর বাঁচবে না 5 মাসের মধ্যে মারা যাবে। মোদ্দা কথা এটা আমাদেরকে বলতে হবে, ঠিক আছে? এটা বলতে গেলে আমাদের একটা টিএনএম বলে একটা ক্লাসিফিকেশন করা হয়। হ্যাঁ, টিএনএম বলে ক্লাসিফিকেশন। একটা হচ্ছে টিউমার সাইজ নিয়ে তাদেরকে বলতে হবে, বক্তব্য রাখতে হবে। একটা হচ্ছে লিম্ফ নোড মেটাস্টাসিস নিয়ে বলতে হবে এবং একটা ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস নিয়ে বলতে হবে, ইনভলভমেন্ট নিয়ে বলতে হবে, ডিস্টাল মেটাস্টাসিস নিয়ে বলতে হবে। মোদ্দা কথা হলো আমাদেরকে জানতে হবে যে টিউমারটা কত বড়, তার ডেপথ অফ ইনভেশন কত বড়, কতদূর পর্যন্ত টিউমারটা ছড়িয়েছে, কোন কোন লিম্ফ নোডে ছড়িয়েছে এবং বাইরে দূরে কোথাও ছড়িয়েছে কিনা। টিউমারের যখন সাইজ নিয়ে আমাকে যখন সাইজ জানতে হবে তখন আইদার আমাদের অথবা একটা সিসিটি করা হয়, সিসিটি করা হয়, অথবা টিউমারের আরেকটা হয়, বলছি এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট কনসেপ্ট হলেও মনে রাখো খুব সহজ কনসেপ্ট। যখনই কোনো হলো ভিসেরা মানে স্টোমাক, মানে ব্লাডার হ্যান্তান, এক্স্যাক্টলি হলো ভিসেরা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর হচ্ছে ডেপথ অফ ইনভেশন। বাট ইফ ইট ইজ আ সলিড ভিসেরা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফিচার সাইজ। ওকে, আমাদের দুটোই জানতে হয় ক্ষেত্রে। ওকে, so if it is size then we have to diagnose by MRI CCT. If it is depth of invasion then we have to diagnose with by MRI itself or endoscopy guided USG. এন্ডোস্কোপি হচ্ছে সেইটা, তোমরা দেখেছো এখানে আছে এন্ডোস্কোপি? জানি না আছে এখানে, এন্ডোস্কোপি নেই। সবসময় করা হয় কি, আগে যেমন প্রথমে কেটে বাদ দিয়ে দিত, এখন কিছুই করে না, একটা এন্ডোস্কোপি করে দেখে নেয় যে লিশনটা কোথায় আছে অ্যান্ড সাম বায়োপসিস টেকেন ফ্রম দ্য লিশন। দিস ইজ নোন অ্যাজ endoscopy guided biopsy, or through this endoscopy a probe is inserted within the lumen and it will measure the depth of invasion via the endoscopy guided USG. N and N means the number of lymph node involvement and M means distal metastasis. These two can be diagnosed by another beautiful investigation known as PET CT. or CT scan. PET CT scan. PET CT scan এর মাধ্যমে any distant metastasis or any lymph node metastasis can be identified. So these are, and of course the gold standard is তো মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশনই করব না, কি করব আমরা আইসি দেখে নেব যে সেল অফ অরিজিন কি, অ্যান্ড অফকোর্স দ্য মলিকুলার জেনেটিক্স করব। হিস্টোলজি এই অধমদের কাজ, যেটা এইসব করার পরে আলটিমেটলি এটা ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। ট্রিটমেন্টটা আমার পোর্শন নয়। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট কার্সিনোমা। নেক্সট কি বলেছিলাম, জাস্ট নাম জানে রাখতে, লিম্ফোমা, তাই তো? লিম্ফোমা, the origin of cell is
লিম্ফয়েড সেল। লিম্ফোমাতে কি আছে? আমাদের বেসিক্যালি নন হজকিন লিম্ফোমা পড়তে হয়। লিম্ফোমা কোথায় হয়? বেসিক্যালি লিম্ফ নোডে হয়, লিম্ফ নোডের বাইরেও অন্য জায়গায় হয়। দিস ইজ নোন অ্যাজ এক্সট্রাডিউরাল লিম্ফোমা। দ্য মোস্ট কমন, আমি খুব শর্টে বলছি, যেটুকু বলছি সেটুকুই বলবি, বারবারই বলেছি। দ্যাটস এনাফ ফর ইউ, দ্যাটস এনাফ ফর ইউ। এখন যদি আমাকে অঙ্কোপ্যাথোলজি বলতে, আমি এসব তো কিছু বলবোই না তোদের কখনো। নো, দিস ইজ নট মার্জিনাল সেল লিম্ফোমা। বলছি mucosa associated lymph node associated lymphoma, maltoma. The most common site of extranodal lymphoma is gastrointestinal tract. Apart from maltoma, there could be DLBCL, diffuse large B cell lymphoma, follicular lymphoma, Burkitt lymphoma, and maltoma. And another important lymphoma which is associated with the GI tract lymphoid proliferation is enteropathy associated T cell lymphoma. এটা যখন ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ পড়বি তখন বলবো। ওকে, সো দিস ইজ মাল্টোমা। সেল অফ অরিজিন হচ্ছে মিউকোসা অ্যাসোসিয়েটেড বি সেল। সো বি সেল মার্কার উইল বি পজিটিভ। বি সেল মার্কার কি বলেছিলাম? CD19, CD20, CD19 and CD20। এটার একটা স্পেশাল ফিচার আছে মাল্টোমা, CD43 পজিটিভ। পজিটিভ। আমি আর কিছু বলবো না মাল্টোমা নিয়ে, এর বেশি জানার কিছু দরকার নেই। দ্যাটস ইট, আমার আর কিছু বলার নেই। নেক্সট হচ্ছে নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার। CD43 পজিটিভ মাল্টোমা। হ্যাঁ, এটুকুই জান, যখন লিম্ফোমা পড়াবো তখন ওটা আমি আরো গ্রেট এক্সটেন্ডে বলবো, চাপ নেই। নেক্সট নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার। দ্য সেল অফ অরিজিন হচ্ছে, ইন কেস অফ নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার কোথায় কোথায় হতে পারে? নিউরোএন্ডোক্রিন সেল অফ অরিজিন, enterochromaffin cell. Neuroendocrine tumor can be divided into three portion according to the site. It might be midgut, might be foregut, might be hindgut. Okay, foregut, midgut, hindgut. Anatomically foregut কতদূর পর্যন্ত? Up to duodenum, exactly. তারপর midgut, lateral 2/3 and medial 2/3 and lateral 1/3 of the transverse colon. Okay, and rest of হচ্ছে hindgut. যে কোনো অরিজিন থেকে হতে পারে। আমরা কি নিয়ে আছি? ফোরগাট নিয়ে আছি। ফোরগাটে যদি কোনো স্টোমাকের অরিজিন থেকে হয়, দেন অরিজিন হচ্ছে এন্টেরোক্রোমাফিন সেল। খুশি? এন্টেরোক্রোমাফিন সেল থেকে। ঠিক আছে? নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার ডিফারেন্সিয়েটেড ইনটু, মেইনলি ইট ইজ ক্লাসিফাইড ইনটু টু। এই যে কটা পয়েন্ট বলছি সেগুলো ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট এইটুকু মনে রাখিস, আর বেশি না। Neuroendocrine tumor. It might be poorly differentiated. If it is known as, if it is well differentiated, it is known as carcinoid. If it is poorly differentiated, then it is known as neuroendocrine carcinoma. ব্যাস এটুকু মনে রাখবি। Well differentiated carcinoid, poorly differentiated known as neuroendocrine carcinoma. Okay. The origin of foregut type of neuroendocrine tumor or carcinoid is enterochromaffin cell. Other than enterochromaffin cell, it might arise from G cell, gastrin producing cell. If it arises from gastric producing cell, it is associated with another syndrome known as Zollinger-Ellison syndrome. Okay. And one of the most important characteristic of neuroendocrine tumor is they produce some very important substances that might be serotonin, might be histamine, might be gastrin, might be vasoactive amine,
might be anything. So these substances are mainly produced by malignant cell and they go into blood. And first pass metabolism কোথায় হয়? প্যাথোলজি ফার্মাতে পড়েছো, কোথায় হয়? লিভারে হয়। If there is liver is deranged due to any cause, these substances are not metabolized, so they will give some effect. This effect will produce, শুধু ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো লিখে রাখো। ওয়ান ইজ ফ্লাশিং, মুখটা লাল হয়ে যাবে। সেকেন্ড, কার্সিনয়েড সিনড্রোম বলে এটাকে। হ্যাঁ, ওয়ান ইজ ফ্লাশিং, ওয়ান ইজ সোয়েটিং, ওয়ান ইজ কার্ডিয়াক ভালভ fibrosis, right cardiac valve fibrosis. These three features combined known as carcinoid syndrome. এইটুকুই মনে রেখো, তোমাদের আসবে। হিস্টোলজিক্যালি খুব মজার জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, এইগুলোকে বলা হয় নিউরোএন্ডোক্রিন টিউমার। হ্যাঁ, নেট এই সেলগুলো হচ্ছে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্ট, এটাকে বলে ট্র্যাবিকিউলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। ট্র্যাবিকিউলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, এই সেলগুলো ছোট, these are benign basically, but they can metastasize. If there is metastasis, then it will be malignant. না, extracellular